Good morning, Boker Tov to Reb Tzvi, Boker Tov to the entire Chevra, Bruchim Habayim, Beit Medrash Tzvi. Today is the 25th day of Sivan, the yard site of the Chaim Sofer, Schreiber, who we're told is not related to the Chaim Sofer. Well, interesting name, Schreiber, Sofer. And then there's Naftali Tzvi ben Ephraim Mordechai Shmirler. Okay, we're Pershula. We'll talk about him. Shmirer. No, it's Shmirler. Yeah, Shmirler. Okay. And then there's Mordechai ben the Makubal Solomon Eliyahu. Mordechai Eliyahu. Who we know, the Morava Rashi. And who else do I have here? Nope, that's it for today. Yard sites. And beautiful day, sunny. And we want to bless HaKadosh Baruch Hu. We also thank God our Chayalim are okay. This is what's important. Nothing new to report. And we're going to do Nun tests this week's. And again, with trepidation, I hear Reb Tzvi because I pick variety, and we'll see what he has to say about this one. הצילני מפועלי אבן ומאנשי דמים הושיעני. כי הנה ערבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני. בלי עוון ירצון ויגוננו, עורה לקראתי וראה. ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תחון כל בוגדי אבן סלע. ישובו לערב, יהמו חד כלב, ויסובבו עיר. הנה יביעון בפיהם, חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק למו, תלעג לכל גויים. עוזו אליך אשמורה, כי אלוהים משגבי. אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים יראני ושוררי. אל תרגם פן ישכחו עמי, הניעמו וחילך, והורידמו מדיננו אדוני. חטאתימו דבר שפתמו, וילכדו בגאונם, ומעלה ומכחש יספרו. קלה וחמה, קלה ואינמו, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי הארץ סלע. וישובו לערב, יהמו חד כלב, ויסובבו עיר. המה יניעו לאכול, אם לא יסברו וילינו. ואני אשיר עוזיך, וארנן הבוקר חסדך, כי היית משגב לי, ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך אזמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי. One second, I have to watch Nidchei. Kol Beis Yisrael. Stop it. Leinu, Kol Beis Yisrael. Hanazunim b'tzara, b'tzara u'b'shivya, v'bein b'yam u'vein b'yabasha. Hamakom yirachem aleim yotziim mitzara, lirevacha u'mefel eliyora, u'meshibud ligeula ashta, Bagala uvizman kori
No mar amen. Hasileni me aive elokai. I know the word rataverin means Rataver save. to save. Hasileni. But here, zaymich matzil. Okay, that's an interesting Yiddish word. Zaymich matzil. Rebbeinu Shalom. Von meine Feind. We know from our enemies. Mim tekomemi von die was stehen auf gegen mir. Mekomemi, those that stand up against me. Tisagveni. Kegenmir, that's a good word. Against me. Gegen mir, right? Gegen. Tisagveni, sollst mich starken. Make me strong. Tisagveni. Okay, that's my Yiddish for today. Nothing really not startling. And we'll talk about the Schreibers. Shmayo, when you wrote them Chaim Sofer, and I saw it's Chaim Zisman. Zisman, it's interesting why people call it like a sweet person. Zisman Sofer, Schreiber. Ben Mordechai Ephraim Fischel Sofer, Schreiber. Nolad Bepressburg. A lot of these Sofers are from Hungary. ב-1820 ונפטר בחופי סיוון שזה היום ב-1886. אחיו היו רב יעקב שלום סופר מטפלוסטן, רב נפתלי סופר מפצ'ניירדורף, רב אלעזר זוסמן סופר מפקיש. גם בני רב חיים היו רבונים, רב יוסף צבי אב בזדין Shamshin, Rebbe Elazar Zusman Sofer מפקיש, גם, Rebbe Yosef Tzvi Avdei Shmartim, Rebbe Yoakim Shalom Rav Bezdin Budapest. Rebbe Chaim Hayomi Talmidei Chassam Sofer. So he learned by the Chassam Sofer. Lo Kirvat Mishpacha Elav V'Aksav Sofer. He learned from the Chassam Sofer and the Ksav Sofer. B'shnat 1844 Nisa Isha me Martisdorf. You see that? Martisdorf. Yerushalmi. Right. וישב שם עד שנת 1848, עד שחזר לפרסבורג, 40 years. בשנת 1851 היה בית-דין ימרינג, במשך 8 שנים. אחר כך אב בית-דין בפטר, ליד מישקובץ. משנת 1868 אב בן מונקאץ', במשך 11 שנה. משנת 1879 רב הראשי אורתודוקסי הראשון של בודפשט. Now, see if I can read this. This is his Sefer Sharei Chaim and Parshas Korach, which is what we're reading in Eretz Yisrael. I know the Chutz La'aretz is still in Shlach, but anyway, this is what he says. Vayamod bein hamesim ubein hachaim v'teyatzar magefa. So hakavana, the Chazal amru kivan shenitan rishus lamashchis ein mavchin bein tov l'ra v'kasha lahavin achi chalila tispet tzadik im rasha avo yadua ma she'amru Chazal לעולם יחשב אדם את עצמו לחצי זוכה, לחצי חייב. במצווה אחס יכריע לחפצלס, ובעבירה אחס יכריע לחפצלס. רואה שיש לאדם עוונוס כמו זכויוס, אז הקדוש ברוך הוא אינו חורץ משפטו עליו, הן לרע או להטוב, כי הצדיק גמור מלאכיו, יצווה לו לשומרו בכל דרכיו. ראש הגמור ינתן לשובב, לחשוב, שחסר בדל אשר חרון עליו, אבל העומד בין מסספיים, אז הדבר תולה ועומד. ואם נושן רשוס למשחיס, גם על זה אשר עומק באמצע הדרך, תורסן משפטו, ועשר משפטו, אשר עשה, והקדוש ברוך הוא לא יצילו מידו. וזה מה שאמרו שאין מבחין בין טוב ורע,
Ve'ish omed b'shovei hamitzvos masim tov kafiluk v'hem chapsim masim tov. Ve'ish azeh omer bein tov l'ra al zeh einu mavchin. V'zeh masher ramza HaTorah Kadosha v'yamod bein hamesim v'bein hachaim she'arasha nikra hames v'tzadik nikra yadua v'yamod ba'ofen anashim asher hem bein mesim v'chaim shelo yeh lo rishus v'hashchis v'teitzah hamagefa v'aven. Okay, so that's the pirish of the Reb Chaim Sofer, what it is to stand in between. We have 2 new words today in our Yiddish Finkel. Okay, 2 new words. The first word is eintunken. To dip in. Very good. And give me a sentence with that word. Ich will eintucken in the mikveh. Eintunken? Eintucken. I'll dip in the mikveh. And when do you say tunken ein? Tucken ein? I guess eintunken is reflexive for you to dip. Right. Then tankanun is another else. Someone else. If you want to say you dip the challah in the honey, Tankanun. you say mir tunken ein. Tucken ein. Haki-taki. Second word for the day is verbringen. Oh, come on. Verbringen. Gather together. Verbringen. Wir haben verbringt bis spät bei Nacht. We sat together and verbringen till the middle of the night. Verbringt. Those were kind of easy words today, but yeah, but we throw in some easy words. How come we didn't make from those are 2 words that easily make a drosha? Chassidish word. Right. Did he give them to you? These are words that he gave you, or He you? just told me that you recognize the second word. Tells me. Yeah. Because it's the root of the Hasidic verbringen. Right. Okay. Very good. And are you making progress on which one do you feel that you're doing okay on? AI or are you doing Beis Yehuda at all? No, I'm sorry to say that I've fallen behind. Okay. I took on some other chavuyot and learning, and it's really taking up my time. Okay. Very good. Anyway, enjoy this beautiful day. And hope women just walking, look at that, good pace. She's walking back and forth. They do that over in this block. I wonder if she went to Pace University. Pace University, I don't know. Pasnish. Okay. You know, one thing what we haven't discussed is dialect. There's so many different Yiddish dialect, Galiciana, Litvish, Hungarish. There really is. And anyway, it's very good. I wanted to get AI to pronounce something, so they spelled it out for me, which is good. You know, sometimes they spell out how to pronounce it. Toda Rabbah. Chaim Tovim. Chaim Tovim. See, that's when the things red is on the top. We know right side up. Right side up, upside down. Da 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 da. Da 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 da. Kol Tov, Chaim Tovim. Okay, here we go. Let's continue this year. I'm going to try to accelerate if I can, so we can get to our destination quicker. And we have to mention the kolim if we can, because we want to have this year dedicated to the refuah shlema of the Cholei Yisrael, and especially those who are wounded in our tzavah, chayolei tzavah, Haganah Yisrael. Okay, we've reached our destination. Let us continue with Chaim Sofer. הוא היה מגדולי הרבנים והעסקנים מהגריה, וחיבר ספרים חשובים כמו ספר פלס חיים, הפרק ראשון של מסכת גיטין, שאלה של תשובת מחנה היום, חיים, מחנה חיים, 4 חלקי השולחן אורך, 10 חלקים, שם הספר רומז על 103 סימנים הכלולים בחלק הראשון של החיבור. המחנה is gematria 103. Shari Chaim,
which is what we quoted from on Parshas Korach. Drush Malnach Uperish Al Tehillim L'Kuntrus Be'inyan Achol V'Lochiach Mechalei Shabbos B'Mezid Divrei Shari Chaim Al Torah Eshkol HaSofer Al Agodos HaTalmud Sefer Kol Sofer Al Mishnayos L'Akdoma Kol Sefer Tzasiba Shavi L'Cheber Zeh Amru Chazal Ezeu Chesed Shalom Zeh She'osim Im HaMesim V'chein Rotzal Asot Chesed Im HaNafoshot HaAzovot Kamo Harugei Anshe HaTzava O Sheyatza Nishmosim V'Votecholim B'lin Anishim Amdim Yadam L'Kra Akol Pan Nishma Yisrael Be'ez Nesim Nishmosim Shelo Yetze Yechidi Me'emek Achor Ye'olam Bahir Al-Kein Kibel Alav Yom Yom Ashmur Saboker Lilmo Mishnayos Ba'omek Ha'inyan U'lomar Kaddish B'chavona Reb Chaim Hinhig B'kilato Shebelel Shabbos Hanoshim Makrios B'fnei Ba'aleim Et Kol HaParsha Me'asef Tzenu Rena B'li Hefzik V'achar Kach Omim Lahen Ba'aleim Yisha Koach Gam Kein Machne Chaim Yeridei Reb Chaim Kosev Ki Nituach Gufa L'tzorech Limud HaMachla V'avchona Harei Kapikuach Nefesh Al Af She'ein Achola Lefanenu a Chiddush. Okay, that's it for the Reb Chaim Sofer Schreiber. Today is also the Yarsei Naftali Tzvi Ben Ephraim Mordechai Shmereler Hamachuna Reb Heschel Nolad ב-1888 ונפטר ב-1948 למד בקרקוב אצל מאיר שפירו הוסמך להוראה על ידי דוד מנחה מנש רבה של טרנופול ועל ידי המרשם מברז'ין. התגייס לצבא הרוסי וברח לווינה. היה מורה צדק בקהילת מחזיקי הדת. היה ראש ישיבה בהר המוריה. ב-1938, 1938, עלה לארץ ישראל, בתל אביב, עבר לירושלים, היה דיין בבית דין העד החרדס, וראש ישיבה חי העולם. הוא היה מחבר של אמרי נפתלי. היום זה גם כן היורצייט של מרדכי צמח, בן המקובל סולומון אליהו, שנולד ב-1928 ונפטר ב-2010, נולד בעיר העתיקה, למד דיונס אצל רב יצחק ניסן, הרב הראשי, היה מקורב לבבא סאלי וחזון איש. ב-1950 הוא הקים את בנים הקנאים, אפילו יש, כן, הלכה לאלה שהיו בצבא, הוא גם כן היה דיין בבית דין הרבני, בבבא ב-1967 היה בית דין אזורי ירושלים, היה בית דין, ואחר כך בית דין רבני הגדול. ב-1983 היה הרב הראשי לישראל, הראשון לציון 10 שנה. הוא חיבר דרכי טהרה, אמרי מרדכי, דרכי תורה, מאמורי מרדכי, צרור החיים, שלש תשובס כל אליהו. עד כאן היורצייטים של היום. אוקיי, אנחנו ממשיכים בפרק מ"ה על החשיבות לכבד את התורה. ויישא את קולם כי כותליו כפופים, נוטה ליפול בחפצו ונוסו.
אז אנחנו מדברים על אחד שרואה בניין, אבל יש לו תבלול, יש לו בעיה עם ראייה, לכן איך חושב מה שנקרא בניין חזק, הוא רואה כאילו שזה נוטה ליפול. הוא צועק, פן תדבק אתכם הרק, כי החומה נופלת. הוא צועק. רבים וכן שלמים שחקו ממנו, היו הרבה ששחקו עליו. האם מבצר המלך, can the castle of the king, who is mighty, הנשגב הנורא, mighty and terrible, ייפול חלילה, will it fall? רבים מהנבהלים והנחפזים, the many who were confused and hasty, מבלי שום עין ולב, those people who did not pay attention, האמינו לו, they listened to the person who was yelling, ונסו, and they fled, לקולו ויזעקו, גם הם, and they also ran, המבצר נופל, the castle's falling, וערער ירערר, and will not be completely demolished, and will be completely וערער ירערר, and be completely demolished, והחכמים אשר ba'am yazru oz la'atzor ba'am, but those who are wise and realize what's really going on, al tichabzu, don't panic, al tivalu, simu lev, pay attention, piku ayin, habitu ur'u ha'amon ha'machono, that this castle is firm on its foundations, simu lev, hasarim al mishmaratem, the officers are all in their posts, vayotzim amoshavam, and the advisors are all there. Lama aniu eslavchem, why should you turn your hearts away? L'kol hanavuch, to a voice that's confused. Avol ela hanivhalim ishtagu isolu lomar ish l'reu nanus, but in a panic, each one who will say one to the other, let's run. Ki achoma hitarer v'asorim odenam, that the wall is going to fall and that the officers are not there anymore. Vayhi hema osim hena hine vayakam ish echad chacham v'navon kocham ala'am kocham alaboz hamivtzar v'sarav vayibash oz vayikra b'kol vayomer. So there will be someone who has the strength to get up and say, Shimuna, listen to me, Devarai, and to my words. The Ein Rofei Po, there's no doctor here. In Efesh, Mazor, Rutia, no remedy or healing. Vayifnu Elav Yishalu, Haim Rofei Yirapi Shever Achoma, Haim Yachbosh, Basori et Porosov, will he fix the breaches? Vayanam lo achi arefei yaskil etchem l'das ki haish asher higia et zvavchem biyura v'vuheletz avalul be'enav v'et kol yechesh, all those who distorted that which is strange. L'chein be'emes shurin of abita mivtza v'armon chazku yisadoso. Really pay attention and see that the castle is firm. Ma'atzmo ashiyotzav avronov, affirm is its stones, gazis that yun, korosov, harozim, its walls are made from palm trees, riach, barzel, and its iron bars, lola, the door will make it worthy of standing for generations. Yamo netzach, lo yimod, it's not going to fall. So this is the story. The mashal, as we know, the Chofetz Chaim really knows how to bring down the mashalim, the parables. So what does this compare to? Move on. Me'elav ki haTorah kdosha yechoma b'tzura. Our Torah is the firm, fortified wall. Asher bona melech Elyon, that the supreme king built, Yisparach l'kvoda, for his honor. Ba'marim zal, it says ani choma Torah. It says in Psachim, Pei Zayin, that the Torah
is really a wall. Va'ish asher ochach ba'oran sichli nidmelo al chomas hazu shetiba chas v'sholom. And a person who is aviron, asichli, a person who's blind in his mind, he thinks that it's falling. V'lo tiskayim avol ha'ish, and it won't persist. It won't exist. It'll fall. But the asher she'enei seichel lo, the person's not blind, who has intelligence, Yizak al ha'anovuch hazeh, will yell at the person who is panicking. Lomar, ma ra'isa ki nizakta. What did you see that caused you to panic? Hello? Yishuta chazakim, its foundation is strong. And its turrets are there. B'chol minei chokma v'dash hakol yorur nishkaimu. All the wisdom is still there, intact. Hu daku sikas kiyumo v'nishmas ayenu ze alfei shana. This has been the source of our life for thousands of years. And ze ki'im tavlu b'yinecha. The only reason you can't see is because you have this problem with your eyes. L'chol ha'yishora ta'akesh. Everything that looks straight is distorted. Kamosha amru chazal in Sota Gimel Amid Aleph. Ein Adam over Avera Elam Kein Nichnas Bo Rishtus. Ve'elu Nishtasharu B'chet Kwa Nishtabshiru Ra'osam V'gami Livchon Emes Avol Kol Ish Ve'ish Sherotza Lishmor Nefesh V'nefesh Bonov. Person who wants to preserve his spirituality, his soul, for himself and his children, Yisrachek v'yivrach mehem v'borech min ha'esh, should flee and go away from someone who has these negative thoughts, as if you were fleeing away from a fire. V'nefesh bonav yisrachek v'yivrach mehem v'borech. Okay, sifrei amaleim divrei cheshek v'lotzon. Stay away from all those publications, the books that are full of this lust. And hanoagim b'derech HaTorah, those who have abandoned the ways of the Torah, shehem mas amavis, it's like a poison to them. Koreosam kamo shechuchla Shlomo HaMelech, as much as that Moshe Shlomo HaMelech, his ear, warned us from Amar and Mishlei, Perik Aleph, Tesvav. He says, B'ni al telech b'derech itam B'na. Okay, anyway, that's the focus over there. And we'll continue it tomorrow. And what you should do is make sure you are not misled by people who yell and say that the Torah is falling, that we no longer have to preserve it. And since we have the extra time, we're going to mention the cholim again every day. We can mention all these cholim: Itamar, Menachem ben Naomi, Anya, Eliyav ben Chava, Dani ben Yavnea, Navir ben Yafit, Amit ben Yael, Or ben Ronit, Neria ben Rozi, Uri ben Rachel, Ma'ayan ben Shagit, Metanel ben Sivia, Yarden ben Ilat, Yonatan Chaim ben Chemda, Metanel Abraham ben Simcha, Odin Ephraim ben Vivian, Chaim Edo ben Inbal, Roy Chaim ben Meirav, Avia Raphael ben Anna, Chaim Daniel ben Hodaya, Iti ben Sigal, Yosef ben Chana, David ben Ziva, Aaron Raphael ben Elka, Nico ben Yehudis, Iti Raphael ben Chana, Jonathan ben Adita, Shlomo Jonathan ben Rachel, Elia ben Razit, David ben Chaya, Yosef ben Shoshana, David Michael ben Chavichana, Roy ben Tali, Menachem David Chai, ben Miriam, Moshe Chaim ben Keren, Yaakov Yisrael ben Varda, Yisrael ben Shafar, ben Miriam, Lev ben Kaisel, Gal ben Tami, Uriel ben Tov, Abraham, Ephrat, and Yosef Tov ben Sarah Razel,
Avram Yitzchak ben Sima, Tali Yaakov ben Sima, Golda Tal ben Golda, and Baruch Yaakov Tzvi Hirsch ben Chanavi. Okay, we're foolish lame. Oh, here we go. Yiratzon Mefanecha, Tisvarech, Tisrape, Tishmar, Tchayle Tzava Ganal Yisrael, Benifgoi Pulot Ha'eva, Sheniftzeu Benafsham Ubagufam, Kadosh Baruch Hu, Yimale Rachmim Alehem, Achlimam Lirfosam, Chazkam Amsam, Yishlach Lahem Mehera, Refuah Shlema Min HaShamayim, Refuah HaNefesh, Refuah HaGuv, Hasa Bagolav, Zman Kariv, Nomar Amen, Refuah Shlema Kulam, Chaim Tovim.